2, 3. Assalamualaikum. Saya Muhammad ZAQUAN bin Muhammad BASHAH. Nombor metrik 03 DDT 19F1081. Saya HAZIQ SYAZWAN bin SUBRI. Nombor metrik 03 DDT 19F1091. Saya Muhammad Faizal bin ZOLKIFLI, nombor metrik 03 DT19F1079. So kami ingin membentangkan PBT1 kami. So contents. So what you will find in this slide is construct and leverage the relational database on device using SQLite and sharing data in Android using content provider. So introduction. Application use a combination of application preference, the file system, and database support the store information. In this chapter, we explore one of the most powerful ways you can store, manage, and share application data with Android. An application database powered by SQLite. Application database provides structured data storage that is quick to access, search, and manipulate. So construct and leverage relational database on device using SQLite. So first we got creating a SQLite database. Next, creating a SQLite database instance using the application context. And then finding the application database file on the device file system. And last one is creating table on other SQLite schema objects. Next, creating a SQLite database. So you can create a SQLite database for your Android application in several ways. To illustrate how to create and use a simple SQLite database. So let's say we create an Android project called Simple Database. Okay, creating a SQLite database instance using the application context. The simplest way to create a new SQLite database instance for your application is to use the open or create database method of your application context, like this coding. Import android.database.sqlite.sqlite database, SQLite database, M database. So M database is the name of the database. M database equal to open or create database MySQLite database.db. This is the database file name. So SQLite database.create if necessary. Now next, finding the application database file on the device file system. Okay, Android applications store their database, SQLite or otherwise, in a special application directory. As example, data application package name, database, and database name. So in this case, the path to the database will be data.com.android book. This is the package name, and this is the project name. As example, we show just now, simple database. Database MySQLite database.db. This is the database file name that we save. And you can access your database using the SQLite 3 command line interface using this path. Okay, next, creating tables and other SQLite schema objects. Creating table and other SQLite schema object is as simple as forming proper SQLite statement and executing them. The following is a valid create table SQL statement. This statement creates a table called TBL outputs. This is table name. The table has three fields: a unique ID number, which is auto increment with each record and X as our primary key. So ID number is primary key, and first name and last name that field is text. Okay, so this is the coding. Create table, TBL outer name, table name. Next, ID integer. ID the type is integer, and which is primary key, auto increment. So next, first name, text. To
show to display as text on the database and last name as text. You can encapsulate this create table SQL statement in a static final string variable called create auto table, and then execute it on your database using the exact SQL method. So as example, the coding is m database.execSQL create auto table. So the exact SQL method works for non-queries. You can use it to execute any valid SQL statement. For example, you can use it to create, update, and delete tables, view, triggers, and other common SQL objects. In our application, we add another table called TBL book. So the name of this table is TBL book. The schema for TBL book looks like this. Okay, this is the coding. Create table TBL books. ID integer, primary key auto increment. Okay, this title is text. Date added using date. Auto ID use integer, not null. Constraint auto ID reference from TBL autos ID on delete cascade. Unfortunately, SQLite does not enforce foreign key constraints. Instead, we must enforce them ourselves using custom SQL triggers. So we create triggers such as this one that enforce that books have valid authors. Private static final string create trigger at equal to create trigger fk insert book before insert on TBL book table book for each row. Begin with select raise rollback insert on table TBL book violates foreign key constraint. Foreign key auto ID where select ID from table auto ni where ID equal to new dot auto ID is null and we can create the trigger simply by executing the create trigger SQL segment using mdatabase.execSQL create trigger at. So this is the syntax create underscore trigger underscore at. Okay, next HAZIQ will present this. Okey, seterusnya saya akan terangkan tajuk sharing data in Android using content provider. A content provider is a component that interact with a repository. The app does not to know where or how the data is stored, format or accessed. A content provider separates data from the app interface code, provides a standard way of accessing the data, makes it possible for apps to share data with other apps. It's agnostic to the repository, which could be a database, a file system, or the cloud. Next. So this is a head store content provider app that manage head inventory, content resolver, head inventory data, and next app that sell red hats, content resolver, get red hats. Dan sekali adalah app that sell fancy hats, content resolver, get fancy hats. So next, implementing content provider. To implement a content provider, you need data, for example, in a database, a way for accessing the data storage, for example, through an open helper for a database. A declaration of your content provider in the Android manifest to make it available to your own and other apps. The subclass of content provider that implement the query, insert, delete, update, count, and get type method. Public contract class that expose the URI, scheme, table, names, ME type, and important constants to other class and apps. While this is not mandatory, without it,
other apps cannot know how to access your content provider. A content resolver to access the content provider using the appropriate methods and query. And next is content provider class to have your content provider working. First, on create, use when the provider start. Query, receive the request from a client. The result is written as a cursor object. Insert a new record into the content provider. Delete an existing record from the content provider. And updates an existing record from the content provider. And last, get type, return the MIME type of data at the given URI. So next, saya akan pass kepada IZZAT. Okay, ini merupakan contoh coding insert, delete, update dan view berdasarkan projek yang kita orang buat sebelum ni. Okay, ini merupakan coding untuk Java code untuk output untuk insert punya button. Okay, first adalah coding dia adalah insert.setOnClickListener, new view on click listener, public void on click, view v, string name txt sama dengan name get txt to string. Ni adalah untuk user masukkan dorang. Lepas tu kat ni string registration registration.txt.toString untuk user masukkan nombor registration depa. Okay, ni adalah string contact txt sama dengan contact.txt.toString. And then next string email txt sama dengan email.getText.toString. Yang bawah ni adalah untuk coding boolean. Boolean check insert date sama dengan db.insert user date, name txt, registration txt, contact txt dan email txt. Okay, kat sini ada if else. If else ni adalah untuk user masukkan data. Jika user berjaya masukkan data, akan keluarkan kenyataan new entry insert. Jika error ke apakah, dia akan keluarkan new entry not insert. Okay, next adalah coding untuk DB code untuk insert. Okay, ni adalah coding untuk database punya bahagian insert punya. Public boolean insert user data, string name, string registration, string contact, string email. So ni adalah coding apabila user masukkan, dia akan save ke database punya browser. Okay, ni SQLite database DB sama dengan this get writable database. Content value sama dengan new content value. Content value.put name, registration, content, email. Ni bawah ni adalah long result DB insert, user detail, no content value. Ni adalah apabila user untuk tekan view, nanti dia akan keluarkan user detail ni, akan keluar paparkan apa yang user masukkan tu, dia akan paparkan terus. Okay, next adalah coding untuk update. Ni coding untuk Java code update. Update.setOnClick, new view on click listener. Ini pun sama juga, dia ni adalah untuk user masukkan, dia akan ambil balik data name, registration, contact, email, akan keluarkan untuk update punya. Okay, coding bawah ni tak boolean check update. If else, jika user berjaya update, dia akan keluarkan entry update. Jika maklumat user masuk error ataupun silap, dia akan keluarkan new entry no update. Next adalah coding untuk DB code update. Okay, coding ni dia akan save apabila user nak update. Contoh macam user dah tulis nama, nombor registration, contact dan email. Jika user nak tukar registration nama, just tukar registration nama, lepas tu tekan update, dia akan updatekan maklumat user itu. Dia akan updatekan dekat bahagian registration nombor je. Okay, next adalah
coding untuk delete. Ni coding untuk Java code delete. Delete dot set on click listener, new view dot on click listener, public void on click view, string name txt sama dengan name dot txt dot to string, boolean check delete data sama dengan db dot delete data name txt. Okay, sini ada coding if else, if check database, if check delete data sama dengan true, toast.make text first form dot this entry delete toast length short dot show, as toast.make text first form dot this entry not delete toast length short dot show. Coding if ni adalah untuk paparkan apabila user berjaya delete, dia akan keluarkan entry delete, dan apabila ada error ke apa ke, dia akan keluarkan entry not delete. Okey, ni adalah dekat atas ni ada adalah output untuk user delete semua data. Macam bila user save, dia akan keluarkan dekat view punya ni untuk user delete, just tekan delete, dia akan deletekan semua data yang ada dalam database yang save tu. Okay, next adalah DB code, database code untuk delete. Public boolean delete weight, delete data, string name, SQLite database, DB sama dengan this get writable database, cursor sama dengan db.raw query, select from user detail, where name sama dengan new string name. Okay, kat ini if else, if cursor get count long result sama dengan db.delete user detail name string pun semua ni. Dia akan adalah untuk delete punya. Apabila user tekan delete, dia akan delete maklumat tu dalam database. Dia akan deletekan maklumat yang user masukkan tadi, user detail tu, yang dapat dalam user detail adalah nama, registration nombor, email dan konteks. Dia akan deletekan semua benda tu dalam user detail ni. Okay, next adalah untuk view. Okay, ni adalah coding Java code untuk view. View.set on click listener, new view on click listener, public void on click view, cursor rest sama dengan db.get data. Okay, kat sini ada if while, if rest get count sama kosong, toast.make text first form dot this now entry exist. Okay, maksudnya kat sini apabila ada error, user tekan, dia tak boleh tengok, dia akan keluarkan statement no entry exist. Maksudnya tak ada apa-apa data dalam tu. Okay, untuk yang ni string buffer sama dengan new string buffer, y rest move to next buffer append name, registration number, contact dan email. After dialog, alert dialog dot builder sama dengan new alert dialog dot builder first form, builder set cancel able true, builder set title user entries, builder set message buffer dot to string, builder dot show. Okay, ni set title adalah user entries. Okay, kat sini adalah untuk kode paparkan view yang user masukkan. Contoh user masukkan name, registration number, contact dan email. Bila user tekan view, dia akan paparkan maklumat-maklumat yang user masukkan sini. Okay, ni adalah coding database untuk view. Public cursor get data, SQLite database db sama dengan this dot get writable database, cursor db raw query, select from user detail. Okay, dia akan selectkan maklumat daripada user detail, dia akan masukkan ke dalam database punya ni. Okay, kat sini kita dapat lihat get data. Get data akan ada di sini. Cursor rest sama dengan db.getData. Jadi output apa yang keluar ke output akan disavekan ke dalam database. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.